Добрый день всем. Меня видно? Hello, everybody. Can you see me? Добрый день всем. Я вас Hello, everybody. приветствую I на нашем welcome you очередном at занятии. our И мы сегодня планируем session, его and we plan вместе вести с to дорогой Гел. we will do it together with И dear вначале, girl. перед тем, как мы At the начнем, beginning, для before we тех, start, наверное, for кто those of you не был в тот раз, who didn't я participate in the пару previous слов class, расскажу о I себе. will say a couple of words about myself. Я учитель Монтессори. I'm a teacher of Возраста Montessori system. от 6 лет и 60 uh, плюс. for the age of Вот, а 6 также я plus, the являюсь age of 6 plus основателем program, and проекта I'm the Jesus founder Education и of the помогаю Jesus Education Project. школам в мире I help внедрять schools методологию around the Jesus world всех. to implement Jesus В principles данный in момент schools. Different я schools, different работаю в доме levels. And престарелых I в work at Израиле the school и for retired занимаюсь people in the самыми сложными детьми, которые retirement переживают place center деменцию, in Israel, and I take care of and deal with и people who have сохраняю dementia их and развитие. Помогаю keep им. their development, Это help пару them with слов о their себе. development. That's a couple of words about И myself. And в данный момент я бы хотела вспомнить, at this moment, I что would мы like to делали с вами в тот remind раз. Помните, мы what we говорили did last time. о Remember, we детей, talked about all the people, about different о том, что у people, них есть that they have характеристики, потребности. characteristics, needs. И я думаю, наверное, если вы And I сегодня think that здесь, if you are here today, что-то вас сегодня сюда привело. something brought you Наверное, here. какие-то вопросы. Probably your questions brought Могли you бы вы сейчас here. написать в чат, Could you с write in какими the chat сложностями вы what сталкиваетесь difficulties вообще в you общении are с людьми? facing with older people, with Возможно, это elderly people? какие-то ваши близкие Maybe семейные these are отношения. your relatives or acquaintances. Сделайте, пожалуйста, запись в чате Please коротенькую. write in the chat briefly. Есть ли у вас какие-то сложности? Что вас Maybe you сегодня have some привело difficulties. What на наше brought you today занятие? to our class? Мгм. Да, у всех есть очень разные There are вопросы. different Да, questions. терпение, одиночество, Patience, еще что-то solitude, интересное. loneliness, Да, на some самом other things деле people are writing, это очень different похоже things. на то, как It мы с looks like вами how we управляем машиной. Помните, мы drive a car. образ такой нашли в тот раз? Remember, we found such an image, a Если metaphor у нас last есть time. машина, перед If тем, we как have a ее car, водить, мы before должны we научиться drive водить it, эту we need to машину. learn Да? how to drive that И car. в тот раз я именно это And пример last привела. time Вы I used понимаете, that это metaphor очень as an похоже. example. It's similar. Для того, чтобы нам научиться For помогать us пожилым to be людям, able to help нам elderly надо people, узнать о них we need больше. to find out Узнать их о about them as потребностях, much as их possible, характеристиках their и о других needs, characteristics, аспектах. and other aspects. И для этого давайте For вспомним that, более простой пример let's из нашей remind жизни. a simple example from our life, remind Вспомним, как ourselves. появился, например, маленький малыш. How a Наш baby ребенок или appears, наш your какой-то child племянник, or maybe nephew, ну кто-то. Давайте закроем someone. глаза на пару минут и Close your eyes представим for так. several minutes. Маленький малыш родился в A семье. little baby was born in the family, or Вот is он born in the растет family. потихоньку, That baby is развивается. growing slowly, Но у вас developing. масса вопросов. But you Вы have не tons of знаете, что с questions ним about делать. him. Это What to ваш do with первый him? We don't ребенок. know. It's your first baby. И что вы начинаете делать? And what do you start doing? Вы начинаете узнавать You start learning о нем about больше, да? Вы начинаете the искать baby. разные методики You look развития и different так далее. methodologies how to И develop your child. на этом месте вопрос, а почему And вы here это comes the делаете? question: Почему why вы do you do that? интересуетесь Why are you маленьким interested малышом? uh, Ищете методики with a small baby, развития. looking for some Ну, как methodologies how очевидно, to это же develop? человек родился, да? It's obvious a baby, a human Зачем? being was born. Why? Идеи есть у кого-нибудь Do you какие-нибудь? have any ideas? Why are we looking for different methods? Зачем вы Methods. узнаете про маленького
Why ребенок? Ведь же are you очевидные trying to вещи learn должно as much as ребенку possible about a объясниться. kid? The Бабушки baby was там born. знакомые расскажут, как с ним общаться. Grandparents, Что acquaintances will tell происходит? you how Почему to вы communicate. начинаете What узнавать happens? больше? Why do you start learning more about kids? Ответственность за его развитие, да, совершенно Someone wrote точно. responsibility for Еще какие development of that версии kid. есть? What are other versions? Мгм. Безусловная любовь к маленькому ребенку. Отлично. Unconditional Поэтому вам love хочется to the больше о нем child, узнать. and you want to learn more. А еще какие? Ага. Так. And other Хорошо. На ideas? самом деле, давайте сейчас Yes. представим, что Let's да, imagine вы that узнаете больше о ребенке, you потому know, что вы find out more хотите about the child. сохранить его You здоровье, вы want чувствуете to свою save that ответственность за child него, healthy and и вы keep healthy, понимаете, and что you это are что-то responsible. новое для And вас, you вашей understand there's жизни, something да, new in your life. произошло, вот маленький Something человек new может happened in your появиться. life. A new И вот на этом baby месте appeared. давайте представим то же самое о пожилых людях. Давайте закроем на пару минут глаза и Let's представим. close Вот у our вас eyes for взрослый several малыш. minutes. You Все have a то же child, самое, the same thing, the same но as we рядом told с before, вами but next to живут ваши you, родители, your parents live. ваши пожилые люди, да, ваша мама, Elderly папа. parents, В mother, какой-то father. момент At certain point, стали they бабушками и дедушками. became grandparents. И вы вдруг замечаете, And you all of a sudden что что-то notice происходит something странное. is happening, strange Они happening. начинают вам советовать, They давать start какие-то giving you советы, advice, указывать вам на то, как вы должны tell you воспитывать своего how you should ребенка. grow your child. Вы одно узнали про ребенка в You какой-нибудь found one методике person вождения, about your child, а one thing, бабушка с some дедушкой methods, вам and говорят, нет, grandparents tell you something надо этого different. делать. No, don't do Мы it. вас вырастили. We grow Посмотрите, you. какие вы чудесные You are замечательные. Зачем вы beautiful слушаете нас? adults. Why do you listen to other И вы methods? вдруг замечаете, что You all вам of a становится sudden сложнее и notice сложнее that it becomes more and общаться more с вашими complicated родителями. to communicate, to А talk что with your произошло? parents. What happened? На самом деле ваши родители стали Um, старше, your parents became и older они вошли в возраст 60 лет. and they entered the Они age стали of старше. У 60 них есть plus. свои характеристики, They have their own свои characteristics, потребности. needs, И нам с вами надо точно так же and we, at the о них больше same узнать. way, need to learn about them На as we are образе того, learning как мы about с вами kids. узнавали про ребенка. The same Вы way how очень we're красиво trying to все learn about написали, kids. что вы You хотите wrote a учиться lot вести that you feel детей, вы responsibility, хотите you сохранить их want to здоровье, preserve a kid чувствуете безусловную healthy, любовь. feel Здесь с unconditional нами делать love. то же самое для того, Here we чтобы need to do the помочь same to help нашим близким пожилым our людям close parents, сохранить их relatives, здоровье to preserve their и health помочь им раскрыть их and help потенциал, them open their который у них, potential, безусловно, their есть. Давайте capabilities, and посмотрим definitely первый have it. слайд. Let's Это look at the очень first красивая slide. цитата. It's a very beautiful quote. О чем эта цитата говорит? О том, что в This каждом quote возрасте says that есть свой every age потенциал. has its own potential. Каждый человек Every достоин person понимания. deserves to be understood. Понимание– это первый Understanding акт is the first act заботы. of care. Это очень глубокая It's фраза. a very deep И вот phrase. на основе этой фразы я And хочу based on построить this сегодня phrase, наше I want to совместное build занятие. my own И class мы today, будем the whole class. а, Practically периодически today, we вспоминать will эту remind цитату. Давайте ourselves продвигаемся this и quote. посмотрим на следующий Let's слайд, go to the next где у нас slide and семья look at it, дедушка, where we have бабушка, family, детки. where the grandparents and Вот. kids У нас are есть on it. большая семья. Мы с We вами have a big остановились family. на этом образе, где We есть stopped at this image, дети, children, взрослые. Да, adults, где есть this дети, one. взрослые, дедушки с бабушками. Вот все они живут. Grandparents, all of them И live наша с вами together. задача And our task сделать таким образом, чтобы to do the все following. люди, которые живут All с нами those people рядом, who live with us together сохранили свой потенциал. keep, Пожилых keep людей their мы potential. помогаем, Elderly people, we help но и them, все остальные люди, but also other дети, people, children, внуки, братья, grandchildren, сестры, brothers, все нам помогают. sisters, they Все в all are одном helping отряде. us. We are in one team. Вот. Итак, идем дальше. Let's У нас move был с on. вами слайд вот We этот, на had котором мы this остановились. picture that И of all family together.
Мне бы хотелось сказать, I would что like to say в that мире во многих in науках the in очень many многие different изучали world science возраста, да, и branches, пожилой возраст, и different детей, и средний возраст. scientific studies about age, about Мало кто children, about middle описывал age, системно but в виде not планов many развития. people described all И, stages in a но systematic, structured way. одна из And ученых, Мария one of the Монтессори, scientists, Maria это была Montessori, итальянский врач, покажите, Italian пожалуйста, наш doctor. слайд. Please show us the slide of Maria Вот, это Montessori. была итальянский врач, психолог, That's an педагог Italian и философ. psychologist, pedagogue, and Она на самом philosopher. деле создала очень She интересную created схему, a которая very interesting называется scheme, 4 which is плана called развития. Four Pillars of Development. И она показывает в этой схеме, And she shows in that как scheme how все возраста человека разделены. all На этой ages are being фотографии, divided. This немного другая picture, фотография на этом слайде, you see how она she looked. работала очень активно с She детьми и worked создала actively свой with метод children, and педагогики she created her own methods of для pedagogy детей. for children. И вот And следующий слайд– это наши second 4 slide, плана развития, these are our four из которого мы увидим, plans of как она development, видела каждый возраст. and we will see each age, and we'll see how she Я бы described не each хотела age. останавливаться подробно I на don't want каждом to stop возрасте in или на detail каждом at each плане age, развития. at each plan of Нам нужен development. следующий слайд. We need the Да. next slide, this one, Нет, yes. перед этим слайд. Before it, Да, вот это. this one. Да, спасибо большое. Вот остановитесь. Thank you very much. на этом Let's слайде. Значит, stay посмотрите, this на этом slide. слайде есть 4 плана You see, развития. there are four plans of development, Есть major такая development горизонтальная stages, линия, и она horizontal разделена на line, 4 and равные divided части. into four equal parts. Первый план развития– это дети от Each 0 до stage, 6 лет. birth to 6 years, that's the first Второй stage. план– это дети Second, 12. from 6 to 12 years. Затем это подростки 12 Then до 17. teenagers from 12 till 18. И последний план, который And здесь the указан, last это 18-24. stage from 18 to 24, that's Возникает which the one is вопрос, shown. может The кто-то из question вас arises, задаст. maybe Почему someone asks все this заканчивается question, на why 24 everything ends at 24, Вот. at this Дело в том, age? что Мария The thing Монтессори is that Maria считала, что ребенок Montessori перестает быть ребенком в thought that a 24. kid И она stops это being a четко kid at обосновала, она 24, это очень and четко she описала. explained it very clearly, И вот в described данный it, момент and я at не this планирую углубляться в stage, эту I'm тему, not но planning обязательно to вам go расскажу об deeper этом into на this встрече. topic, but I will Вот. Но в definitely данный share момент with я you бы ideas. хотела At всем this сказать, что moment, в I would каждом like to say the возрасте, following. в At каждом each плане age, развития есть at свои every stage, особенности, there are потребности и specific needs характеристики. and characteristics. В возрасте 0,6, допустим, да, это изучение 06, языка, this is это studying чувство language, порядка, это choose потребности в order, дисциплине need in и так movement, далее. Все, что здесь and написано. etc. What is written here? Второй план развития– Second это stage, детство, да, это it's школьный возраст, дети childhood, от 6 до 12 from лет. 6 to 12 years. Вот это уже That's абстракция, already они уже abstraction. хорошо They используют воображение, use оно у них imagination развито. very well. It's been Они очень хорошо developed. общаются в They группе, да, communicate изучают well in the культуру и так group. далее. They study Что касается morality подростков, in culture. это What about 12-18, дети teenagers, уже 12, 18 years социальная old? независимость, да, они Social выбирают independence. профессии и так далее. They choose their И в calling, последнем their плане profession. развития And the last stage, эти люди хотят понять, а from чем они 18 to могут быть 24 years полезны, old, какой they вклад try они to могут сделать understand в этот мир. how they can be И helpful, вот what здесь очень важно investment they сказать, что can в каждом этом bring into возрасте, society. At this age, в каждом плане развития at есть each свой stage, there is главный вопрос, который main задают question жители этого that периода, скажем так. people ask at that У specific жителей первого stage. периода 0,6 First stage, from самый 0 to главный 6, вопрос, с которым они main обращаются question к вопросам that they цифровой are планеты, asking это to дайте the world, мне дом. give me, Это очень ключевой вопрос. give Дайте мне me дом. В a этом house. вопросе заключено все. Его родители, его Everything. потребность близости Parents с семьей, need to да, be вот close все with вот the эти family. потребности, которые мы перечислили сегодня. All the needs that we discussed Что earlier. касается второго плана, If to 6-12, speak about the школьников, second stage, 6-12 years old school эти kids, дети уже задают these совсем kids, другой вопрос. they ask a Дайте different мне question. мир.
give me они уже peace. выходят за пределы They дома, are going out они of все еще хотят, home. чтобы семья была They рядом, still want to have но они family уже be интересуются nearby, другими but людьми. Они they are уже interested in интересуются other people. науками, им уже They are interested интересно, in как studies, устроен in мир. science. They want to understand Идем the дальше. world. Что за Next, вопрос, который задают the подростки? question which Их is главный asked by ключевой teenagers, вопрос, their а key кто я в question, этом мире? who am I Да? И вот in именно this world? поэтому That's они в why этом возрасте at так this активно age хотят they are понять, so какую actively профессию trying to выбрать, understand their где они profession, могут their найти job, or себя и where they так can далее. find themselves, their И calling. все потому, что их And ключевой that's вопрос, вот because этот, their key который их question is внутри как бы from распирает, кто inside я в is этом мире. pushing them. И Who am I последний in this четвертый world? план And развития, который отметила last, the Мария fourth Монтессори, one это that Maria возраст Montessori described, 18-24. 18 slash Мы 24 их можем years old. назвать We молодые can call взрослые, them люди, да, young это, в adults. общем-то, ребята, которые They поступают в университеты, в are институты entering после школы. college, high school, И их universities ключевой after вопрос, school. And а their core какой question, вклад я what могу сделать investment в этом I мире? can make into И this уже world? предполагается, что они нашли And it's себя, нашли supposed профессию, они уже that учатся, they found и они themselves, they уже study, хотят they know their понять, какой profession, вклад они and могут they are сделать в ready. They этот мир. want to know И what they can do на for this самом world. деле именно And поэтому that's why очень много волонтерских a lot движений of молодежных volunteer именно для ребят этого возраста movements во всех um, странах мира. Именно в in этом all возрасте. countries of А the world, почему? Потому что people are люди, которые volunteering at this создали age. эти проекты, они Because понимают, people who create что люди this project, they understand 18-24 that people хотят at the age of найти этот 18-24, мир. Им это they очень want to важно. know Но им their точно не purpose in нужно life, это. find their purpose in life. That's why Ну а they are сейчас давайте пойдем volunteering a дальше. lot. Let's move Сейчас forward. самый Let's интересный go вопрос. further. Now we Зачем will мы, have собственно, the все это most сейчас interesting разбираем, question. да? Why we А were мы discussing разбираем all это для these того, stages? чтобы как-то нам We were постепенно discussing these подобраться stages to к slowly нашему возрасту approach to 60+, our о котором age мы, в 60 общем-то, plus. начали-то говорить. We И started вот мы в our возрасте session в on this 24 on this age и в between возрасте 60 плюс 24 есть and целый, 60 plus. несколько There is уровней, да, there несколько are several этапов. stages: Это взрослая жизнь, да, это зрелый adulthood, возраст и так далее. Вы это все maturity, посмотрите в etc. спокойном режиме. You will later on Но study мне it. интересно как бы It's what is обсудить с interesting вами for me сейчас is to последний discuss with самый you период 60 the плюс. last period, 60 plus. Вопрос такой. На Question is the основании всего following. того, что вы знаете Based про on what людей you know 60 плюс, about people of the age of все, что вы 60 plus, предполагаете о них, what как вы you думаете, какой imagine у about них them, ключевой вопрос? what do you think? What Какой is самый their key главный question? вопрос, What is their который они main даже не question могут that they озвучить even иногда? cannot Они могут его сами verbalize? даже не понимать. They may not even understand what is their core Но question. Question. что я оставлю после себя? What Так, will это I очень leave первый after вариант. myself? Еще Someone какие wrote in the варианты? chat. Great, that's the Это first очень option. рядом, очень, очень It's very близко. close to what they are Так. really asking. What else? Any other ideas? Есть Please такие write in люди, the на самом chat. деле, которые, There are конечно, people in хотят the понять, chat, что они оставят they после себя, want но to это не know, всем важно, насколько я but not for куда я иду everyone. и что Where дальше. am I going Ага, and what's так, next? That's another question так, that еще may be какие wondering. варианты? Other variants, please Ага, write in the chat. Perfect. так. Ну, на данный момент только два варианта. Yeah, I see only two variants, Хорошо, two на самом options. деле, Okay, давайте, let's. чем я могу быть полезен? О, вот How это can I be супер helpful? ответ на самом That's a деле. На super самом answer. деле, их главный ключевой Really, their вопрос key может question звучать at this таким age образом. can look like that. А, а, а как я могу передать свой How can потенциал? I Да. transfer Или my они спрашивают этой potential? помощи, они They ее ждут, are этой помощи, чтобы им waiting помогли for help передать их to знания to дальше. transfer their Да, это их knowledge потребность to other признания, это их generations. потребность They need to be самоактуализации и так acknowledged, далее. self-actualized, being Отлично. respected, Итак, нас с appreciated. вами для того, чтобы ответить That's на все why эти to answer вопросы all these и questions узнать, как устроена and to эта find машина out 60+, у how нас this car is being built, есть which is called 9  60 аспектов, plus. которые мы There are сегодня 9 очень aspects поверхностно и that we коротко will обсудим. briefly discuss Это будет today. обсуждение It коротко каждой из will 9 be аспектов. discussion of each of И the 9 затем на aspects, каждом из моих and занятий then мы at each будем of говорить the об class одном отдельном we аспекте. will speak about each separate И в данный aspect. момент нам нужен At следующий this слайд. moment, we need Это the первый next аспект slide. наш. It's the first aspect. Вот. Итак, первый аспект из 9
of Это как 9 раз потребности пожилых людей. needs of older Что мы people, будем здесь elderly обсуждать, когда people. What будем we will говорить be подробнее? discussing if when we Мы будем talk говорить about о it том, а in какие detail. потребности пожилых людей What are the needs отличают этих of людей, например, от всех остальных 60 людей. plus and how they are different from Например, other у generations? маленьких детей, которых мы As сегодня a- вскользь For рассматривали, example, we mentioned small есть kids, такие toddlers. потребности, например, в They have such needs like безопасности, safety, безусловной mm, любви, unconditional love, в общении есть потребность, да, in ну и так далее, в communication, других вещах. other things. А вот у пожилых людей есть две Elderly ключевые people, they потребности, have two которые key их needs отличают от всех that make остальных them возрастов. different from other И первая ages. потребность — And the признание. first need is Никакой другой возраст не просит признания. the 60 плюс просит, у acknowledgement. них есть такая 60 потребность. plus, they Они need могут это не acknowledgement. признать, но у They них may есть not такая say that, but потребность. they need that need. А вторая ключевая And the потребность — second, это их потребность в they самоактуализации. need in self-actualization, Самореализации. Что self-realization. это за потребность? What is the need? Это означает, что эти Uh, люди it means that хотят these people, they want передать свое наследие как раз, да, give their самоактуализироваться, legacy, чтобы люди, share their которые их legacy. окружают, For могли им people дать who шанс are around them, give them chance самоактуализироваться to self-actualize, to become в их линии как бы жизни, uh, в конце in их their жизни, life, скажем at так. the end of their life. Второй аспект, который мы рассмотрим, Second aspect that we will review, второй аспект, который мы рассмотрим, это как раз характеристики. characteristics Это of второй такой важный очень аспект. the age. It's a second И very important мы aspect. будем рассматривать We два вида will study характеристик. two types Это of физические characteristics. характеристики, Physical characteristics. а их очень много физических характеристик. There are a lot пожилых of людей, physical начиная от того, что characteristics они from starting from здоровье the fact теряют, that да, they're losing заканчивая, health, что у них физически есть болезни they have какие-то, physical и не diseases, обязательно физические заболевания, а многие not другие. necessarily illnesses, but Вот. И мы some будем с вами рассматривать разные changes. виды характеристики. And we will review different characteristics. Далее аспект следующий, это был у нас второй аспект. Next, that was second aspect, and then И, кстати, пока мы не and ушли by the далеко way, от второго as we аспекта, are still вам для here, чего I нам would это, like собственно, нужно. I will tell you Это нам why нужно we для need того, this. чтобы, например, Because если мы слышим, как if we hear наши пожилые how родители our elder начинают нас parents ругать за что-то, become критиковать, criticizing высказывать us, свои they претензии, share their мы можем с вами вспомнить о том, что expectations, наши пожилые we люди may remind имеют ourselves особенную that характеристику в our older психологической people, they have коммуникации. a Они special очень сложно characteristic, адаптируются к изменениям. and they Это are одна из их having difficulties характеристик. adapting to change. Этой That's one характеристики of нет their key у characteristic. детей, ее Kids don't нет у have that взрослых людей, characteristic, подростков, но adults она and есть у teens пожилых don't have людей. it. Это But elderly физиология, people, they have это it. их That's their психологическая physiology. характеристика. That's their И psychological если мы, например, characteristic. это знаем, And if we know it, мы будем с вами we иначе will смотреть на look вопросы, at которые нам задают пожилые their люди. questions Мы не будем differently. на них We обижаться. will not be upset Мы with просто them будем as much, понимать and оттуда, we какая simply will природа understand их what is the такого nature упрямства иногда. of their Они stubbornness, for очень example. упрямы иногда, упрямо They стоят на своем, seem very а stubborn, корни этого упрямства but иногда in the им root of that stubbornness, incapability неспособность пожилого человека of the older посмотреть person по-другому. to Это look at the такая, things знаете, differently. очень It's such a консервативная conservative штука, которая thing заставляет их that очень makes тяжело them относиться к uh, изменениям. И это нормально. feel Это very нормально. Это difficult жизнь, это about просто changes, особенность, about changes. And that's особенность the психики пожилых людей. peculiarity of Это the был у нас второй psychology аспект. of Дальше идем дальше. senior Следующий people. аспект, очень Next интересный, aspect, адаптация к старости. adaptation to aging. На самом деле есть несколько стратегий There are того, several как strategies люди how адаптируются к people старости. adopt to На aging. каком примере можно это увидеть? Например, What is выходит the человек на example? пенсию, A, и вот a в person is этот момент retired. At that все moment, люди, которые выходят на all пенсию, people они who are по-разному retired, относятся they к этой ситуации. react differently to И retirement. один человек, например, One начинает person, впадать for в example, депрессию и говорит: все, моя starts жизнь feeling depressed. закончилась, My life is меня over. выставили с работы, I или я was там kicked сам out of the ушел work, or на I left пенсию, а myself я бы еще on поработал. retirement. I could still work. И он
and на эту тему грустит uh, ему грустно, is being ребята sad, могут he's впасть в being sad, депрессию. and he Такие may even случаи fall есть, на into самом деле. depression. К And жизни, there are cases когда у like that пожилых людей when развивается elderly people they депрессия, develop depression вот именно после выхода на пенсию. after they Это был retired. первый пример, первая That's the стратегия, first как люди example, first адаптируются strategy, к старости. how people adopt to Вот. aging. Второй пример, например, это Second когда example, человек, it's when a а, person, um, наоборот, начинает активничать, vice ездить versa, по becomes very друзьям, active, по visits детям, friends, children, по городам, по вечерам, travels, такой очень активничает, да, и вот это вторая becomes very такая active. сторона, And второй it's the такой second side, наклон, да, но здесь нет баланса, потому direction. что человек может There is no заболеть, balance. ну еще что-то, он как бы, Person may знаете, от become этой реальности ill or отрывается, sick, and от it's существующей just реальности он отрывается, person is и disconnected from the real вот этими reality, поездками как and будто with these заполняет trips вот эту пустоту, fills которую у in него the образовалась в emptiness жизни. that appeared in his life or А her life какая after самая retirement. правильная профессия, And what would be the best strategy? способ, какой самый правильный? What would Это be the когда есть best? баланс, когда When there is человек balance, понимает, when что a он вышел на person пенсию, он understands это не that отрицает, he or у she него нет retired, никакого doesn't reject отрицания, он it, хорошо понимает, doesn't что have any происходит. rejection or denial, Вот. И в то understands же what's happening, время он and находит at в the своей same time жизни he finds in his life полезные вещи, helpful полезные things, мероприятия, которые ему um, помогают дальше развивать его возраст, activities that help them раскрывать develop его потенциал. him or Зачем her нам to надо знать open этот аспект? potential. Why do we need to know that Нам надо его aspect? знать для того, We need to чтобы know it помочь to вовремя нашему help пожилому on time близкому our не идти в older какую-нибудь relative неправильную стратегию. not to go into Если мы the увидели, что inappropriate человек strategy. куда-нибудь наклоняется не If туда, we see that the мы person можем is с вами going вовремя ему slightly wrong помочь, direction, можем его we may остановить. help on И вот time для этого нам and надо это stop. знать с вами. That's why we need to Это know был it. такой аспект. Дальше That четвертый was аспект that смотрим. aspect. Fourth aspect, Это let's look at the аспект, slide. когда Fourth aspect, мы говорим о we are здоровье. speaking about И не health, обычном not физическом здоровье, а о ordinary нашем physical health, когнитивном здоровье. cognitive health. И вот в этом аспекте мы And будем in this говорить о aspect, том, как устроен у пожилого how человека мозг, brain какие of the участки elderly мозга за person что works, отвечают. which parts of the brain work for what, are responsible for what. За речь, например, какой отвечает участок мозга? За Language, which зрение, part of the за brain, слух, за все анализаторы, eyesight, которыми человек воспринимает мир, hearing, а какие, собственно, other части мозга sensations, отвечают. which parts are Вот зачем нам responsible это of с the вами brain надо? for these parts. Why do А we нам need это it? надо для того, чтобы We мы с needed вами понимали, to какие мы understand можем упражнения what найти, activities we may к find, какому специалисту обратиться для того, what чтобы если мы specialist to видим что-то find у if we нашего see that пожилого something близкого, ну, какие-то is сложности, чтобы мы могли difficulties понять, к кому arise with обратиться. our relative Вот. А or также мы с вами на этом acquaintance, занятии we будем may разбирать at this упражнения class we разные will learn different на activities развитие for мозга that пожилых to людей. develop И мы brain of the будем с вами elderly иметь people, and определенные we will инструменты для have помощи certain пожилым людям. tools to help all the Это был elderly наш с people. вами четвертый That's аспект, our очень fourth важный. aspect, very Пятый important. аспект. Fifth aspect. В пятом аспекте мы будем говорить о In the том, что fifth есть aspect, два вида there подготовленной are среды. two types of prepared Это групповая environment, среда и домашняя. group environment and Семью home никто не environment. отменял. Мы понимаем, Family что все was пожилые not люди где-то cancelled. живут. Elderly Кто-то people живет live один, кто-то somewhere живет с alone детьми, or кто-то with живет children с какими-то or близкими with другими. with other relatives. И когда человек живет And дома, when то мы person можем lives at дома тоже home, что-то для него we сделать, can для того, also do чтобы он something мог for that дальше person at продолжать home, свое развитие. for that person to be able И to вот здесь continue встает вопрос development. помощи Here comes the близких, да, question и how to это значит help наш шестой аспект, relatives. It will be our где мы будем sixth обсуждать с вами, aspect. We will discuss with как you им помогать how и to как help them выстроены and взаимодействия между вообще всеми возрастами. how to И вот в build этом шестом аспекте мы будем cooperation between говорить о all the ages. взаимодействии разных And we возрастов. will speak about Что это значит? collaboration, Допустим, cooperation between different как ages. возраст пожилой, 60 плюс, может быть For example, полезен детям how раннего 60 plus возраста, can be например. helpful Ну, to маленькому малышу 2 toddlers, года, например. Как они someone who is могут быть 2. полезны друг How другу? can they be helpful each other? Например, старики, For наши example, бабушки и elderly дедушки могут people замечательно or читать grandparents сказки, они may могут петь read песни, они могут fairy гулять с tales, нашими
sing маленькими детьми, songs, да, они take могут them for a walk, им что-то um, рассказывать, tell они them могут some помогать в stories, семье. И таким help at образом они home, помогают and у they, маленького in such a ребенка way, реализовывать will их потребности. help А мы эти toddlers потребности to рассматривали с implement вами their сегодня на первом needs. слайде в этой таблице. And we Помните, где у нас remember, do было you 6 remember we первых talked планок? at the first slide А stages теперь and the другая zero сторона six медали. А как, stage. собственно, маленькие малыши Another могут side of the помогать coin. реализовывать потребности How пожилых toddlers людей? can help Это как бы elderly, две стороны одной senior медали, people. и There are мы two будем sides это of one рассматривать. coin, and we will consider them both. А как они могут помогать? На самом How they деле can help each other. маленькие малыши могут помогать реализовывать Toddlers, потребность в they can самоактуализации. help Как это elderly сделать? people to develop Если, self-actualization. например, маленький малыш попросил спеть песню, A а kid бабушка любит asked петь, to sing a song, вот and он grandmother пример, likes to как sing. она может That's an example how she самоактуализироваться. can self-actualize, Если that бабушка, grandmother. например, прекрасно If печет grandmother пироги, is или она baking там great вообще cakes, повар с огромным and she's a стажем, cook with если ее many years, попросить if сготовить to для ask семьи какие-то вкусности, her to вот это cook something реализация for the ее family, потребности that's в a realization of самоактуализации, в ее her признании. need of being И acknowledged, наоборот, self-actualized, and как может vice выглядеть, versa. например, How непомощь, unhelp, отсутствие absence of помощи в help could look самоактуализации. like Ну, это когда нам вообще все равно. Мы when просто we don't заказали care. из ресторана Uh, еду, и we каждый ordered отдался food from потребностям. И restaurant вообще and мы забыли о we том, do it что all the наша time, and we мама, forgot that our она mother, прекрасно готовит, she is и она cooking pretty хотела бы well это and she сделать, она wanted to do хотела бы it for позаботиться о us, наших внуках, and she о wanted to take наших care of our детишках и так далее. grandchildren, Вот, kids. это вот один из примеров, как It's могут быть one of the полезны examples маленькие малыши и how старики друг uh, другу. children and Вот, elderly people второй can be вопрос. Как helpful могут to each быть other. полезны друг другу, Second, например, школьники? how school kids can be 6-12 6, и 12 пожилые люди and 60 60 plus, плюс. how they can be helpful to each other. Мы помним о том, We что remember у that школьников есть ключевой вопрос «Отдайте мне kids, мир». school Помните, kids, мы говорили they have a key сегодня, question: таблица у нас был give второй me the план world. «Отдайте мне мир». Give Что me the это world. значит? Что What does it школьники mean? хотят School больше kids, they узнать о want мире, to know и more они about the активно world, изучают разные and they науки. study different sciences, Математику, географию, math, историю и geography, прочее. history, etc. И как они могут, например, And how can задействовать they возраст 60 плюс? use Мы можем involve попросить age 60 plus? стариков стать экспертами в каких-то профессиях. Мы помним о том, что We все remember пожилые that люди, у них elderly огромный people, бэкграунд. they Они have все прошли a определенные background, they курсы этой have профессии. А a кто-то из них, profession. Some продолжает of them работать are до сих пор experts, и some не уходил continue на to work till пенсию. now И and кто-то didn't even продолжает retire. работать до глубокой Some старости continue и развивать to свою профессию и very свою senior экспертность years and develop дальше. Нет, там expert еще level. And это рано, да. Это были школьники. these are Вопрос с kids. подростками. Как могут подростки быть полезны старикам и Teenagers, наоборот how they старики can be подросткам? helpful for А 60 старики plus могут and стать vice versa. экспертами для того, чтобы подростки узнали 60 разные plus, профессии. maybe Они experts могут to взять share information наставники about different этих professions. стариков Maybe и стать come подмастерьями этих стариков, и teenagers таким can образом узнать be много разных assistants профессий. and learn a lot about different А что professions. касается четвертого плана And if to speak развития, about the fourth stage, 18-24, 18, это молодые 24 взрослые years old, возраст, но здесь young просто adults, передача опыта, да, it's a transfer of передача experience, наследия, передача опыта, очень много legacy, вариантов, как a lot of можно variants how they задействовать can пожилой be возраст. involved, the Седьмой elderly. аспект, And the seventh aspect что мы будем разбирать в нем, that we в will седьмом study аспекте, это in the как раз next вопрос class, очень важный и очень very интересный, important это вопрос question, деменции. interesting, dementia. В этом аспекте мы будем In this говорить о aspect, we том, will talk about что такое деменция, what is dementia, откуда она возникает, how it comes, appears, какие у нее бывают виды. what are the Их types на of самом деле dementia. около 40 видов There are деменции. 40 types, Какие around 40 бывают types of стадии dementia. деменции? What are the Их stages of несколько, dementia? There самый are первый и several, самый from the четвертый, да, first их to the как раз fourth. их можно отличать друг от We друга. can differentiate them. Зачем нам об этом знать? Why do we need to know it? Зачем нам знать о деменции? Why do we need to know about На самом dementia? деле сейчас с каждым годом, Every year, согласно исследованиям в мире, according эти to исследования the проводил scientific правительство, research in the United States, увеличивается количество больных людей деменцией. people who have Увеличивается. dementia is И growing, одна из percentage is причин growing.
One of the Это то, reasons что люди не могут справиться people с изменениями и со cannot стрессом. Они handle очень stress трудно and challenges привыкают и адаптируются к and changes. изменениям. They have difficulties Вот adopting to кто-то change. впадает в депрессию, Someone а goes into депрессия– depression, это одна из and причин, depression is one of the одна из самых reasons, главных причин main возникновения reasons of будущей деменции. future Это прямо dementia. прямая линия That's the к direct line. И поэтому мы с вами будем в этом аспекте That's разбирать why уже in this все aspect we важные will вещи. review all these important Дальше, things. 8 аспект. Eight У нас aspect. их осталось 2. We have Это only очень two. важный аспект, It's a который нам, very собственно, important даст aspect. инструменты. It gives us the tool. В этом аспекте мы с вами In this будем aspect, we will be обучаться, learn. We а will как learn можно помочь how нашим to близким. help our family Вот members. это будут специальные инструменты. Will be special Особенно это, instruments, наверное, близко especially тем, у it's которых close to есть those близкие люди больные деменцией. who have already Особенно. people with А dementia at если home. это люди с Especially сохраненным интеллектом, if they have нам все their равно intellect важно saved, it's понять, still а как important мы to можем understand продолжать развивать how can когнитивное we здоровье у continue наших cognitive родителей health of our или у parents наших родных or relatives, теть, дядь, да. aunts, Ну, uncles, это могут быть любые близкие пожилые люди. any close people. Это очень важно понимать. It's very И important to последний, understand девятый that. аспект. And the ninth aspect, the last one, Последний, девятый аспект– это один из моих, наверное, one самых of любимых my аспектов favorite передачи aspects, наследия. И в giving этом legacy, аспекте я буду transferring говорить о legacy. 2 And вопросах I на will самом talk деле. about two things, Один two вопрос questions. первый. One question is Как можно how создать can инструмент, we который create a позволит tool that will allow передать пожилому человеку to свое наследие? transfer Вот. legacy? Это такая memory book. It's a memory book. Я о ней буду вам I рассказывать, will как talk это about сделать. it, how to do it. Вот. Это специальная It's a special это специальный буклет памяти такой, memory book. book, a А small второй booklet of аспект, к которому, memory. может быть, вы сейчас отнесетесь And second one that probably you will treat настороженно, но я, тем не suspiciously, менее, его but I скажу. will tell you anyway. Я считаю его очень I важным. think it's very В important. этом аспекте In мы that можем, aspect, если we мы can, готовы, if we are ready, написать свой write сценарий a смерти. scenario of Это death. очень важно. Почему? It's very Потому что important. никто из Why? нас не Because знает, когда nobody мы knows умрем. when we die. Это не зависит Will от die, and it нашего, doesn't depend on our от нашей логики, да? Мы не можем logic. это запланировать. We cannot plan it. Мы не можем это знать, We когда это cannot know it, произойдет. how it, Это when может it will произойти happen. совершенно в любой It may момент. happen at any moment. И поэтому в этом And аспекте that's why at this для тех, aspect, кто будет готов, for those я расскажу who are инструменты ready, для того, I'll give а instruments как создать свой how to сценарий create смерти. your Что даст scenario of сценарий death смерти? and Зачем what его it will надо give you. создавать? Вы Why do можете you сейчас need to мне create задать it? совершенно резонный You may вопрос. ask me this В этом reasonable сценарии question. смерти In that вы scenario, сможете that описать scenario, все you can детали describe того, all details а как вы бы хотели how you would like уйти. to Что go. бы вы хотели, чтобы, как What would you выглядело like место, for the place to look где бы like? вы хотели, как бы вы Where, хотели, чтобы how would you like to, ушло ваше тело, да, for our есть же разные body, for your варианты. body to И go вот все, away? что There are different касается variants. ухода, вот в Everything этом which is сценарии вы related to сможете passing описать, away, you can describe включая in the даже то, в scenario, какую вы одежду хотите быть including одеты. clothes that you want Понимаете, to это wear. очень такой интересный It's a вопрос, very interesting на самом question, деле очень важный. very important, by Есть the way. такие моменты, There are которые such moments называются that they are called незаявленными нуждами, когда человек сам не понимает, что он этого explained хочет, needs. он это A всю person жизнь не doesn't know, озвучивает. doesn't understand that Но he or когда she возникает needs it, какой-то вот never такой talked острый about it. момент, But он when the вдруг sudden вспоминает: moment о, я appears, he хотел бы, recollects, oh, I wish I да, could я хотел бы, чтобы меня похоронили в моей любимой to be пижаме. buried in my Да, так. pyjama, in my Я знаю favorite конкретные pyjama. примеры, как люди вот это говорят, вот I know подобные how вещи. people say that. И вот в этом 9 аспекте мы будем говорить в том In this числе об ninth этом. aspect, Но we'll в talk меньшей about that степени, а в большей степени мы a будем little bit говорить о less. memory book, Mainly, we'll talk о about том, memory как book, человек может передать свои how знания, to свое наследие. transfer knowledge and И legacy. вот это были наши 9 аспектов. These were our 9 aspects. И
их можно увидеть в виде You такого may see алмаза. them as a Это у нас diamond. есть такой слайд целый, We have да. such a Это slide. такие 9 такие Nine опор, 9 опор uh, поддержки foundations of support старых пожилых людей. of elderly И people. вот каждый из 9 аспектов здесь как раз представлен. Each of these nine И aspects я это presented here. изобразила в виде вот I такого алмаза, у expressed it которого like a есть 9 diamond, граней. which have nine И вот каждая грань, она sides, имеет свой цвет, and each она side имеет has свою its own твердость, color, она имеет toughness, свою характеристику. solidness, Но вот characteristic, этого but финального успеха, финальной financial final success помощи не будет, если мы не пройдем с вами по всем 9, won't все 9 аспектов. happen if we Мы не don't go можем through all выкинуть ни nine. один из них. We cannot Они все throw очень any важны. of the sides of the diamond. They, И each of давайте them сейчас is important. закроем глаза And и представим, let's close eyes. Close your eyes, please, and на пару imagine минут for представим, several minutes. а что если What if мы с вами узнаем we will find все вот out эти 9 аспектов all these о nine наших aspects пожилых людях? about our elderly people, А как изменится наша жизнь? how our life Давайте will change? попробуем вообразить себе, что Let's перед try нами to стоит наш пожилой imagine that близкий, we have our и elderly вот прямо person in смотрит вам front в of us, глаза. and he or she Да? looks at you into your eyes, eye to eye. А вообразите, как бы вы с ним Imagine по-другому общались, how would you communicate with если that бы вы person знали differently столько много if you knew об all их of that природе, об information их about their возрасте, nature, о about their возможности age, раскрытия их about потенциала. the possibility of opening their И в potential. заключение мне бы хотелось And показать вам слайд at the end, I would like to заключительный. show you the И last затем slide, мы будем уже and then after that we will be делать с вами сессию do вопросов-ответов. Q&A session. Это наш последний слайд. Покажите This is нам our наш last последний slide. слайд. Show us our last slide. Mhm. Это такая замечательная цитата, которая мне очень Beautiful отзывается quote. с I точки like it зрения very того, much. как называется вообще весь наш проект Blue Sky Friends. Based Я подумала, into что это the очень name of our project, созвучно. Blue Sky Friends, I found it very Взгляните correlated. на Look up небо at the sky for в a данный moment. момент. Вы можете быть любого No matter возраста, where we можете come говорить на from, любом языке, what language быть we из любой speak, страны, or how old we are, но над нами всеми одно we голубое all небо. live under the same sky. И аналогично также In the всех same way, людей every human объединяет life is общее connected желание by быть something увиденными, universal, the desire to be быть seen, понятыми to be understood, и ощущать, and to что feel их жизнь that their по-прежнему life имеет still смысл. has meaning, that our life still has meaning. Спасибо вам большое Thank you за very much ваше внимание for your сегодня. Я attention закончила today. основную I часть, finished my main и part of сейчас the я lecture готова of the отвечать на session. ваши I вопросы. am ready to answer your questions. Я бы хотела попросить читать I would сейчас like to вопросы, ask если они будут, потому что мне сложно сейчас to read их одновременно questions in the chat вытаскивать. if you Хотя я see them, попробую. because I may not see them. I will try. Мгм. Так. Есть вопрос в чате. There is a Давайте. question in the chat. Подскажите, пожалуйста, для Please чего tell делать us эту практику? why do Сценарий we need ухода. to have this Это practice of рассматривается с scenario точки of зрения death? духовной Is практики it a spiritual или practice психологии or it's a старения? psychology of Это aging? рассматривается, это можно It's рассматривать we may по-разному. consider it Для in того, different чтобы делать way. сценарий ухода, To do scenario of развиваться в death, каком-то духовном you don't need направлении. to be you don't Замечательно, need to если вы develop yourself развиваетесь, in это a точно. spiritual direction. If Но you это do, можно it's сделать great, для but того, you can do чтобы it only быть for even just уверенным в for том, to be что confident that все будет так, как вы everything хотите. will be Вот like это you основной want. ответ. По That's the main аналогии answer. могу And сказать if такую to вещь. take an Например, когда analogy,
маленький when ребенок a рождается, small kid is being мы с born, вами продумываем целый we ритуал. think Как the он whole ritual, приходит, how it's all как gonna мы его happen, видим, where какие do we подарки go, надеваем, what как gifts we обустраиваем buy, how to комнату prepare the и все room, такое. Когда etc. человек приходит, мы это When a делаем. person Мы даже comes to this делаем world, we do определенные it. с вами We праздники. even do some holidays for that. Ну, специально есть такой день, да, который Special, there посвящен is a развитию day, человека. birthday. We Это не про celebrate день it, рождения, это and не it's not про about день, когда он родился, про the день day рождения. when it's А been вот born, символически but the сейчас, да, и symbolism of that. аналогично люди, которые хотят, Analogically, чтобы those их the уход people who, прошел так, for как они their хотят, допустим, past чтобы death уходили так, как они was done хотят, like they want, and they want to do it the way they want их it, похоронили там, где они to be хотят, buried where they want to be чтобы buried, была форма их that form, that in the после form тела, так, как они of хотят, for the захоронение в body. землю или Uh, кремация, есть would очень it другие be? варианты кремации. Um, there are different ways Они how the могут body can be treated и after включая death. даже позу, в которой они могут Even the быть, pose in which they want to включая lie, количество дней, сколько они хотят, чтобы including их a оставили в number of покое. days that И they даже want to если be они думают о том, что, before например, они хотели being бы buried. пожертвовать органы, Maybe they свои want органы to после donate смерти, their когда есть organs в Израиле, to например, in это Israel. очень яркая It's тема, a она, very big topic. It's very spread, widespread. ну, для Израиля это ну, очень яркий пример этой It's темы. a very bright example in Israel. И для того, чтобы все вот And это случилось for так, как of человек it хочет, to happen how the можно person написать wants, это в you may сценарии. write that Я вот scenario. это имею в виду, что That's и what вот I этот mean. сценарий можно That передать своим scenario детям или can be близким given to людям. your И children, этот to your сценарий close может people, меняться and that периодически, да, scenario там can be раз в 3 года, changed 4. from time to Это time, не означает, что вы once собрались per four умирать. Это years. не об It этом. doesn't mean that you are planning to Это die. о том, что вы It's просто about the фиксируете, fact that you вы are реально понимаете, что capturing. вы можете You уйти в любой understand that you момент. may die Вот any просто в moment, любой, понимаете? any Это не moment. зависит от ваших It планов. doesn't depend on Вы your не можете... plans. Я могу запланировать пойти I в may магазин и plan сказать to себе, go я to сейчас the пойду и shop. куплю белый хлеб I will go или and buy черный white хлеб. bread Это or я могу dark bread планировать, потому что я знаю, I что can это plan будет, it что не факт. because I know Но that я it's не there, but it's могу not a fact. точно быть But уверенной, I когда я cannot умру. be totally Это не confident зависит от about the моих time when I планов. die. It doesn't Это, depend on ну, my plans. это работает другая история, да? It's not a Но story я хочу working. быть But I уверена, что want to если be я умру в confident любой that момент, if I я die себе any напишу moment, сценарий, I'll и по write a сценарию scenario, все and сделают так, according как to я хочу. Я scenario, хочу you жить, all я do буду what I спокойна. want. I will be calm. I Ну will вот be, на моем uh, примере, например, in my я с себя могу example, начать и I сказать, can что start я from myself. создала такой I сценарий. created Первый such a пункт, самый, что scenario, я and the first написала, что я point I хочу, wrote, чтобы I мои want органы были from my пожертвованы другим body людям, organs to малым be людям. donated Для to other меня это people who need it. принципиальный момент. For Я me, это it's написала. crucial. I И моя wrote about старшая it. дочь And my older сказала мне, daughter ей это было told сложно и me it's very непривычно, да, так difficult for как her to эту тему accept it, серьезно обсуждать. Но to она мне discuss it, сказала, but she мама, told me, я Mom, тебе обещаю, I promise you, что я это сделаю. I will do it. И я ей сказала, Ника, And I told больше her, мне от тебя ничего не надо. I don't Как need бы anything остальные else. детали я тебе потом Other покажу. details Но мне I will надо tell you понимать, later, вот это but I точно. need to Она know говорит, that this is я gonna тебе happen. обещаю. A daughter told me, I И promise мне you. вот этого, в общем-то, And достаточно. that was enough for me. Это вот один из примеров. That was one of examples. Есть ли Еще еще вопрос? Да, Other есть еще questions? вопрос. Как Yeah, there помогать is a тем, question. кто уже How to болен help с those who деменцией? already Какие sick with практики с ними делать? dementia? What practices to Это do? очень хороший вопрос. Я это делаю каждый день It's на a good своей question. I работе. Я do it работаю как every раз с day людьми с деменцией. because I work with И people у with dementia. меня And I, в группе, с которой я работаю, in the group with очень which I разные work, люди. Там от there первой are very степени different до people from четвертой. first Но в большей stage to this степени люди fourth, со второй по четвертый mainly уровень. from second to fourth stage. И вид помощи зависит от того, And на the какой type of стадии человек help depends on what stage находится. is the Допустим, person. если это For человек, у которого example, if еще that первая person стадия, has only the first stage of это dementia, означает, что it человек means еще that the воспринимает person вас, is perceiving он you, воспринимает речь, да, он может отвечать на your вопросы. language, can answer your Но questions, он может, например, перепутать, but сколько будет 5 плюс 5, да, он confuse может 5 напутать, сколько будет plus 5 плюс 5, 5, may а еще forget он how может much сделать какую-то will be, странную вещь, or may do допустим, something забыть strange. выключить утюг, Forget или там to еще turn что-нибудь off the подобное. Он iron or может забыть gas, это сделать, just forget to do it.
Или он может заблудиться. may get И это lost. такая первая стадия, вот это This is the признаки first первой stage, стадии, first когда это signs of иногда the first бывает. stage. It Но happens у этих людей sometimes, очень яркий but with такой these people, яркий признак, there они is выплывают как будto из этого they состояния в get абсолютную out of that норму. stage Вот они в норме, to в the норме, в norm. норме, потом They are вдруг in раз the norm, then dive туда, into а that потом опять раз и в stage, эту. to that state, and then go И для back того, чтобы им quickly. помогать, нам To надо help сделать вот эти упражнения, people, we need которые to мы do будем these разбирать exercises that we will в четвертом аспекте review о with the fourth здоровье state организма, aspect, the о health здоровье aspect. мозга. But we talk about Я the health буду of the давать brain как бы ряд system. упражнений, I'll но give вы you можете на a самом деле number of полно всего exercises. есть и в There is a интернете, lot и in the всего очень internet. много. You may Важно find if просто you look. понимать You just направление, need to что нам understand the важно понять direction. It's сначала, important какая first to стадия understand what is the stage деменции, это of первое. dementia. That's the first. And И второе, second, важно понимать, какая часть мозга it's important to повреждена. understand which part И of the уже в brain is зависимости от damaged. этого уже And based on планировать that, помощь plan вместе с the врачом. type of help with the doctor. Но дома, что можно But делать в at домашних home, what условиях? can be done at home? Это надо постоянно разговаривать со You need своими to близкими людьми. constantly talk to Это очень your важно. people. Постоянно Very разговаривать. important. И Talk можно to петь them constantly. песни. You may И sing можно songs to them. включать вот эти You may turn старые, знаете, on some старые old советские песни. Ну, Soviet в данном songs. случае я вспоминаю, это Советский I Союз, да, recollected вот. from the Soviet Union. That's Вот just Анна my Герман, origin там, example. Anna Валерий German, that's Ободзинский, там, Valery разные Bedzinsky, советские вот all эти these песни. Soviet singers that are in Зачем нам надо memories of это our people. включать? Why Потому do что we мы need их to как do бы that? возвращаем We в то место, return где они them хорошо помнят into себя, the да? place where they remember themselves Обычно well. люди с деменцией хорошо помнят то, что было People давно. with dementia, they Они хорошо remember помнят свою what молодость, они помнят happened to свои them a long зрелые time годы, ago, their но young они могут years, забыть то, что было but they may вчера. forget what happened Ну или, yesterday. например, они могут забыть то, что они They, for ели сегодня на example, завтрак. forget what they Это had они for могут забыть. breakfast. They may Но они forget, хорошо вспомнят, but как они they проводили свою will свадьбу и в чем они remember были одеты. their То есть wedding это у них to как бы details, the достаточно. dress, and etc., Еще etc. That очень важно помнить для помощи another вот этим thing to людям с help деменцией, to два remember what важных we can момента. do with dementia. Первый момент. First, Их жизнь, она their похожа на то, life как будто они looks оказались like в сказке вот Алиса. Помните сказку in про Алису в the стране fairy зазеркалье? tale Alice in Вот the она Wonderland. оказалась в стране зазеркалье. She И вот эти люди с is деменцией, они behind the как будто glass, so оказались to speak, but в among этой behind the стране mirror, зазеркалье. and people Вот with dementia is like in the что я same имею в виду? Для них illusion. очень For многие them, вещи перестают a быть lot of знакомыми. things Они become не могут familiar. ориентироваться в They cannot пространстве, как orient они in the раньше space это могли how they делать. used to. Поэтому они и теряются, да, они That's why they get забывают. lost. They forget. И вот And если это представить себе, if to imagine that, вот на картинке, вообразите себе, вот закройте imagine глаза that, и close your попробуйте себе eyes, на and секундочку try хотя бы это just for a представить. second to imagine Вы that. оказались в чужой You are стране, in the unfamiliar в country которой вы ни разу where you have never не been были before. вообще. Вы сидите на лавочке, You sit on the bench, открываете глаза, open your eyes, а рядом and nearby, ходят какие-то люди. Они говорят на strangers. каком-то языке They speak непонятном. a certain language. Вы смотрите вправо-влево, You вы не look понимаете, left, где ваш right. дом, You don't потому что нет understand where you are. There is остановки нет. Вы no bus приехали stop. сюда, как вы приехали, вы не You помните. don't understand Ну, how как you бы got кто-то вас here. сюда привез, Someone brought you оставил, here, дальше left вы you открыли here, глаза, и вы and не you open понимаете, your как eyes, вам and you don't understand вернуться. how to get back. Остановки нет. No Вы bus stop. подходите к людям, они вас You не come to понимают. people, they don't understand you. Вы им что-то говорите, они вас не You tell them, понимают, they они don't вам understand you. говорят что-то другое. They tell you something else. И вот это ощущение, That вот feeling. откройте сейчас глаза и попробуйте Open your просто eyes вот эти and чувства just свои попробуйте this вытащить. Вот что вы try чувствуете? to Вот когда appreciate, я это understand these представила feelings. первый раз, When I imagined вот that for мне the было first time, страшно, I я was вам честно scared, признаюсь. to be Когда вот honest, ощутить вот это вот to feel состояние, that вот этой state of потерянности being в этом lost пространстве. in that И space. вопрос теперь возникает, And the как question помочь comes how to help человеку, когда person он потерялся в when сказке, да? he or she is lost in the А wonderland. что я имела в виду, когда я What говорила, did что I с ним mean говорят на другом языке? that they speak a different Это language на примере с деменцией, когда to он him or вам her? говорит. Such an Вот example with буквально dementia when вчера he у меня tells you, yesterday I had such a case. старенькая женщина, ее Older зовут woman, Енрита.
Я Henrietta, помогаю ей кушать I йогурт, help her to белый eat йогурт в yogurt, обычном white молочном yogurt, виде. milk А она yogurt. мне говорит, And she tells me, какой вкусный борщ. how beautiful is that borscht? How tasty is Понимаете? that borscht? Я ей говорю, I Генриетта, tell her, это борщ? Henrietta, Она this говорит, is да. borscht? And И she вот says, если бы я yes. сейчас сказала If ей, I told нет, ты her, не no, права, you are это wrong, йогурт, что it's ты говоришь yogurt. всякую What are ерунду, ты что, не you видишь, insane? What are you ты что, talking? не помнишь Something вкус bullshit. йогурта? Don't you Если бы remember я начала ей начитывать taste of вкус, yogurt? If I говорить, started что, знаешь, telling her that, Генриетта, ты you вообще, know, Henrietta, you вообще are, ничего не соображаешь. you Вот don't это have a значит clue. говорить с ней на That to другом speak with языке. her in a different language. Если вы хотите If помогать you таким want to людям, help such people, вам надо играть в их you игру. have to play Вам their надо game. говорить с ними на You их have to языке. tell them in their Что я language. сделала в этот момент? What Когда I она мне did in сказала that про moment when борщ, she said about borscht. я попыталась I использовать хотя tried бы to что-нибудь use в этой at точке. Я least ей сказала, something in that point. Генриетта, Henrietta, вау, а борщ wow, вкусный? Она is говорит, it да, tasty? да, She очень says, yes, very вкусненький. tasty. Я ей говорю, And I а tell что в her, этом борще есть, какие овощи? what is there, Она what молчит. foods, what vegetables are in that Я ее borscht? спрашиваю, там есть She's картошка? silent. Is there Она a говорит, potato? да, She да, says, есть yes, картошка. there is Я potato. говорю, а I ask свекла her, есть? and there Она is говорит, да, beetroot? свекла есть. Я Yes, there говорю, is а beetroot. морковка? And what about Она carrot? говорит, да, She да, says, есть. yes, there is carrot. А потом я ее спросила, And а then I что ask her, еще ты what обычно else кладешь в did борщ, you usually когда put ты into его borscht варишь? when you cook Или it? варила раньше? То есть вот к этому вопросу я ее вела. I Мне brought было her to this важно question. It was important ее привести к to моменту, чтобы bring она her хотя to бы the что-нибудь moment логически связала, понимаете? to connect Что something если борщ, logically. то там есть If какие-то borscht, овощи. there are Ну, some например, лук vegetables, еще, да, там. И она onion, сказала, она and говорит she мне, told me, лук еще onion. лук, я люблю Oh, лук. onion, То есть I она, love может, не onion. повторяла много раз, She но суть догадалась, она repeated это many сказала. times, but she И told вот that. это пример And говорить that was на an их языке. example to speak their Понимаете? language. Это в разных стадиях может быть. It will be different on different stages. Они могут сказать такие They may вещи say могут сказать, что у such вас things волосы that просто your дыбом станут. hair will Я go вас up. уверяю. Но к I этому надо am просто быть reassuring you, готовым. but you have to be ready for Именно that. поэтому That's why считается, что it's работать с людьми с considered when деменцией you очень work with сложно. people with dementia, Особенно, когда it's это very близкий difficult, человек especially дома. when it's someone as a И relative. вот в тот раз на нашем Uh, занятии я как раз and that time рассказывала о at our том, class, I что told есть примеры, когда there are люди, которые examples when ухаживают, people who are taking они care уходят of people with первыми, они dementia, умирают раньше от they сердечного die earlier приступа, from еще heart там от attack. чего-то, они не They вывозят, just они не cannot справляются. handle Это the очень challenge. тяжело, It's very понимаете? difficult. А в чем основная сложность? Когда What is the человек main говорит с difficulty ней на when someone на is working, другом языке? То speaking есть он different ее language, пытается вернуть, tries to ему bring больно back? видеть вот It's это, что его painful to мама, see его that его mother, папа father ушли от реальности, left from понимаете? reality, Они нет left this реальности, они в reality. какой-то They своей are not in игре, the reality, и they are они не in могут their это own видеть, game, им это and очень they трудно. cannot see it, И and it's они very начинают difficult. бороться с этой ситуацией, They они start начинают это fighting that отрицать, situation, они denying начинают it, их лечить, они начинают trying to их cure them, ругать, они начинают yell их at хотят them, трясти, что ты shake ерунду them. всякую говоришь, посмотри, What я insanity твой you are сын. saying? I am your А она son. And she says, говорит, ты не мой сын, you are not а my я к людям son. пришел. Я твой сын, и I'm он your son. краснеет He is уже, red. и уже He's весь багровый yelling от ярости и from боли, anger, а кого-то from ему больно, pain. что его мама его не узнает. His Это mother очень is not больно. Это уже recognizing him. четвертая стадия там. It's the first stage. Но для нее это, для ее уровня But нормально. for her Но stage, почему в it's этой okay. точке не сыграть в ее игру? Why not to Понимаете? play her Но она game не может. at Это that все time? равно, что попросить She cannot. у безногого человека If to ask a person сделать without legs марафон в 2 километра. to run a Но он не marathon, сделает, у него нет ног. 2-mile Не marathon, может. he will Это not то do же it. He самое. cannot do it. И The это same как as будто вот about когда мы dementia. боремся с When we этой are историей, fighting это как with будто that мы снова и story, снова говорим, it's нет, like we у тебя есть again and ноги. again saying, Нет, no, у no, you тебя есть have ноги. У legs. тебя они You вчера have были. legs. Ну а They что were ты думаешь? yesterday. Где они? Ну есть же. They are here today, Понимаете? even we don't А see it. это They are очень here. глубокие вещи. Тут These надо are very deep просто... things. Вот это как раз для чего мы разбирали вот эти 9 Why аспектов. we studied Мы these их 9 разбирали aspects. для того, чтобы быть We лучше studied готовыми, them to better чтобы быть лучше prepare. подготовленными к взаимодействию
Вот с to этим возрастом cooperate, to прекрасным, communicate with this 60+. great age of 60 Он plus. такой же прекрасный, как и все другие возраста, не менее This прекрасный. is as beautiful as Но other для меня-то это ages. вообще мой самый любимый возраст, This is my потому что favorite age. я считаю, что в этом I think возрасте that at this age, the biggest самое большое количество amount удивительного of дарыта, amazing волшебства такого, понимаете? magic Потому что hidden. эти люди с огромным These опытом people with a пришли lot of experience к этому моменту, to да, this они age, много they have come знают, with a lot они of носители knowledge, каких-то they профессий, carry some каких-то profession духовных knowledge, учений. То spiritual есть, если понимать, teachings. как с ними If to взаимодействовать, это understand можно how to просто, cooperate with ну, я them, не знаю, um, но это можно каждый день обогащать you свою may жизнь и жизнь этих enrich your людей. life every И day жизнь and вообще life of these people всех and for the людей. whole family, all Анна, people in the еще есть family. вопрос о том, как узнать, There какая is a стадия. question how Может to быть, вы know what можете is the коротко об stage. этом сказать? Maybe you can briefly Да, я say могу that. коротко сказать. Значит, Yes, первая I can стадия– say это когда briefly. The first человек stage, when понимает the person себя, understands он you, воспринимает речь, но он understands language, периодически что-то but from time to забывает. time forgets something. То есть это не про концентрацию, это It's про not то, about что он, например, concentration. забыл, сколько будет 5 плюс 5. Forgot Это 5 plus ненормально. 5. Вот 5 плюс It's 5 not normal. не помнить, 5 plus 5, это not to уже не remember. есть хорошо. It's not Это good. уже первый признак It's того, the что first что-то не sign в that норме. something is not working. А второй Second, вид такой, второй признак первой стадии, это когда человек хуже справляется со sign, своими делами. first Ну, ему stage, вот, вот он раньше, difficult например, to сам do мыл daily посуду, routine. сам He убирался, washed там, dishes, все сам делал. cleaned up, А сейчас did он может себе everything by позволить himself. ходить в разных носках, He can там, wear different не стирать socks, одежду. not to И wash вот если вы clothes. понаблюдаете, If если вы you будете notice внимательно attentively в этот момент, at that moment, то вы, если вы будете if наблюдать за ними, you вы заметите, observe, что это не просто лень, you это не will потому, что человек notice it's устал и not не just хочет мыть laziness. посуду, Someone а is потому что это tired and doesn't want to повторяется wash dishes. периодически. It's a Это какая-то repetitive вот act. It's повторяемый a new паттерн. routine. It's a pattern, И когда ты repeatable у него pattern. спрашиваешь, а And you почему ты не ask, помыл посуду? why didn't you wash Почему your ты так dishes? оделся? Смотри, Why did you dress up like that? There я is не a, хочу. I Я don't want. устал. I'm tired. Я устал. Ну, I'm как бы tired. вот такие вот вещи он может делать. These are the Это signs of the первая first стадия. stage. Вторая стадия– это Second когда, stage, it's это когда вот when это все, что я сказала на what первой I стадии, said on the first stage, и когда еще добавляется, when we add up моменты, когда человек делает moments, что-то the person does особенное, something special, неправильное. Допустим, incorrect, он в системе может оставлять утюг выключенный, doesn't включенный. Он keeps может, the например, iron выйти on, и заблудиться. Это leave уже the больше house вторая and стадия, get чем lost. первая, когда он It's может mainly выйти на second улицу stage, not и забыть, second, где он живет. not Или first. ходит, там пишет в этом And объявлении, his потерялся такой people человек, write но он не знает. announcements И вот еще that mother got lost or есть whatever. такая And особенность у also них. there У is них such a может быть peculiarity, уже замедленная речь у a него. slower Она такая language, немножко уже, a little bit как сказать, не ломаная речь, not как broken, будто не but связанная. not Как будто они не могут связать connected. что-то When they одно have с другим. difficulty to connect И words, вот еще такой момент, sentences, когда они вдруг замирают, ты их что-то when спрашиваешь, they like а они freeze, вот так you раз и ask them, замирают, and they вспоминают, freeze. и вот у They них такой try to взгляд recollect, блуждает, and the и он может сказать, я sight is устал. Он не будет ничего объяснять, loose, я and забыл ничего, я устал, he's типа, not gonna explain. He'll say, отстань "I от am меня, tired. Just я leave me устал, alone." и он уже все меньше и меньше выходит And на улицу, он не doesn't хочет want to walk, выйти. doesn't И вот doesn't это want to go такое out. состояние, знаете, That's которое such a вот очень stage. похоже на депрессию, да, It пищи, very да, similar to такое, depression. уже меньше хочется всего, он как будто Doesn't want сдувается, to как do a шарик lot. Like сдувается. going down like a balloon Вот, is и вот getting losing the самая air. яркая стадия, The четвертая, the ну, для fourth контраста, stage да, вот to первая contrast стадия и with the first четвертая one. стадия. Это The когда fourth человек stage, не when узнает person уже тебя. doesn't recognize you, Я прихожу, например, you говорю, come здравствуй, and you мама. say, "Hello, Она mom," говорит, а ты and кто? she says, "Who are you?" То есть она меня не узнает. She Например. doesn't recognize me. Дальше. Они Then совершенно не могут ухаживать за they собой. cannot take care of Вообще. themselves at То есть all. их уже кормят, им помогают Need есть. У people меня help таких them вот to в eat. группе 7 I have in the group человек, они 7, просто 8 не people. едят сами. They don't Вот eat они by сидят, у них themselves. вот так вот руки They так sit выпущены, да,
they have arms like that, они могут поднять руку, they они can могут. Я raise даже their предполагаю, arm. что они могут взять ложку. They can И even я take пытаюсь the сделать spoon. так, чтобы если я I понимаю, что try to человек хоть do such. как-то может If сам, I think я that the его person can do никому it by вот themselves, I'm not gonna до последнего feed момента, till the last moment. чтобы все, что он At least может to сделать сам, whatever he can чтобы do by он делал himself, сам. for him Потому to do что it by himself. свалиться в четвертую стадию, ну, Because это to всегда. drop into Это the всегда. fourth stage, it's easy. Вот Everyone of остаться them can be на able, уровне, когда ты but to можешь stay сам, on the level это when как бы you вот надо can do писать. it by И вот yourself, эта четвертая there стадия, should be an еще effort. And где that она fourth такой stage признак, это когда, is ну, reflected во-первых, by там уже речь вообще никакая, language is да, вот речь, они не broken. ухаживают за собой, They они не don't могут take care of themselves. самоулыбаться и They подевают. cannot И take дальше on что они clothes, могут put on делать? Они clothes. могут делать Also, очень what can do? странные вещи с They can точки do some зрения strange гигиены things, за собой. Ну, the они могут, hygiene например, вот wise. сходили по They большому, can go они to the могут bathroom, вытаскивать это poop. все They can и take this начинать out of the обмазывать все toilet вокруг, and стол, uh, поверхности, put it себя, on the там, table and допустим, furniture, полки, все, что рядом, и everything они which это is делают around. с абсолютно серьезным видом, с And they do абсолютно it very seriously, with a и serious look in their face. я вспоминаю, как я работала I еще в России в recollect доме when I was престарелых in где-то пару Russia лет назад. working in the Я помню там одну retirement женщину, house. ее I стадия, remember у one нее была woman. четвертая стадия, She had fourth ее водили stage. на прогулку с She was перетянутыми going for a руками. walk with Я the просто не tied могла на arms. это смотреть. I couldn't Ей see that. бинтовали руки, They were просто как bandaging their коляска. arms И to когда я the спрашивала, wheelchair. почему вы это And when I делаете, asked why do you do that, они мне сказали: they Аня, told если me, ты увидишь, Anya, что она делает, if you когда она see what she раздевается, does вот when пусть we она это untie her, делает в let здании, her но не do на it in the улице. building, not in the Понимаете? street. Потому что там же пальто одето на ней. То есть там She все, has там такие everything on вещи они her, вытворяют, что and просто she did эту some very стадию strange things. невозможно ни с чем перепутать. You Это уже, cannot конечно, confuse this просто... stage with anything. Это, это страшно выглядит, на самом деле, It это looks очень страшно very выглядит, scary, но это факт, это but that's a так. fact. И поэтому, And когда that's заболел why человек when деменцией, person самое главное has постараться dementia, его the most important сохранить thing is to на try первой to стадии как можно дольше. keep him or her on the first Если вы stage as long увидели, as что он на possible. второй стадии, If you то see that it's сохранить second его stage, на второй to стадии. keep on the То есть second stage они могут as long as оставаться possible. очень долго на They стадии may stay на on the второй first stage, стадии. on the second Это не stage for a месяц long и не time. два, они могут It's годы not быть на 1 month or этом. 2. They can be for years on these Если идет stages. правильная If терапия, there is правильный right уход за ними, therapy если, and например, right близкие хорошо care, понимают, что and people происходит, understand very well если what's они happening, вовремя обратились к if специалисту, they вот я в went тот to раз the говорила, specialist сейчас on еще раз time, повторю, I told last time очень and I will repeat важно it again. вовремя обратиться Very к important специалистам, to если вы видите, что approach что-то не так. specialists if you see that something is not Это okay. очень важно. It's very important. Вот, потому что в чем здесь есть опасность и риск? Where is the danger Сами and risk? дети, у которых заболел их родитель, они могут Children очень долгое время отрицать это. may Они deny that могут their говорить: parents моя got мама, sick. My mother, она профессор, she's она professor. 45 лет отработала 45 в years she worked университете, она at the математику university. She's преподавала. Вы что? mathematician. Она не может заболеть She деменцией, это cannot просто have невозможно. dementia. Кто It's угодно, только impossible. не моя мама. Anyone else but not my И mom. я помню такую I женщину, она remember была на such второй woman, стадии, это в and she Москве was еще on the было, second когда я stage работала. when Она I was была working врачом at Moscow. She was a профессиональным, doctor, professional doctor, доктор медицинских наук, MD, гинеколог, проработавший на gynecologist, кафедре там сколько-то worked лет, at the 45 лет, department по-моему. for 45 И years or как-то мы so. сидели в зале, когда And мы we занимались, were и sitting in the она вдруг hall, выплывает из своего and вот этого she состояния gets и out of that задает мне такой stage and вопрос, говорит: asks me a Аня, question. я Anya, могу вам задать такой may I один ask you a вопрос? question, one question? А And I я say знала yes. ее диагноз, I мне было knew интересно, что она her решит у меня diagnosis. I was спросить. curious what she will И ask она me. мне задала такой And she вопрос: asked me the Анна, following question. Anna, скажите, пожалуйста, tell please, зачем вы с нами тут находитесь? why are you here with us? Я ей говорю: а что вы I имеете tell в her, виду? what do you mean? Она говорит: And she да мы says, же посмотрите какие. you look at Вы же all of могли us. бы пойти работать с You could work детьми, with kids там куда-нибудь еще. Почему somewhere вы же else. посмотрите, Why это do же you work with кошмар. all of us? It's Посмотрите, horrible. что тут происходит. А это Look вот момент, how когда horrible она it is. It выплыла. was the То есть moment она when she была got out of that вообще в нормальном fog
Вот She на was этом completely месте я даже normal. засомневалась, что у нее I деменция. had doubt at То that есть, moment that she понимаете, а had потом они dementia. вдруг опять But раз then и she как бы dived падают в in. это They состояние. just like jump into И that я ей state. сказала тогда, That что state. I told her я много лет отработала с детьми I раннего worked for возраста. many years with kids, Я как бы with toddlers, and я научена терпению, у меня есть I терпение, trained with и patience. мне нравится работать с людьми. I like to work with Так. people. И она такая говорит, ну да, ну хорошо. Okay, То есть она okay. не понимала вот это. She Вот, couldn't вот understand me. пример как бы That's вот an вам. example. Это была женщина на второй стадии. That's the second Вот. stage. Но здесь как бы вот отдельная история, это то, The second separate это то, как с story ними is that работают. how to work with Кто с them, ними работает, как с who's ними working with them, работает. how they are Это working with вообще them. отдельная история. It's Отдельная. a different И story. еще есть один вопрос в There is чате. one question in the chat. Как человек, который How ухаживает за больным, the как person ему who is taking выжить? care То есть как of ему позаботиться о dementia's себе, и relative, самое главное, how to наверное, как support другие делают themselves and how to ничего. survive, Потому how other people что, can help я the one who встречала таких takes care людей, которые of просто a sick вешаются. person. Один парень говорил мне, в One Израиле, кстати, он man говорил in мне о том, Israel я told хожу me, на море, и там I просто go ору, to the sea and I yell потому что я не there. могу больше. И I это just мне cannot помогает. handle it and it helps me. Что делать, вот когда вот What так? to do Ну вот на when you have самом to деле take care of первое, мне parents with кажется, dementia? самое первое, The first, если я хочу не сойти с ума от if этой I болезни, don't want to go crazy, вот, мне кажется, в первую очередь я должна first подготовиться I have к to get работе ready с этой историей to всей. deal with Потому что this. если я еще и не буду знать, If I как эта don't машина know устроена, грубо how говоря, this о car которой is говорил built, Владимир, деменция, which is да? called the Если car я of не буду знать, dementia, из каких она if I don't запчастей, как ее know вообще водить, what are the и spare parts and how на to drive каком it, перекрестке and ее надо остановить и куда where I направить, need to я stop it просто and вообще direct it сам somewhere, сломаюсь, потому что I я will сам не break буду. Я буду myself сам because в I will get состоянии sick сильной myself. неопределенности. I will be in Вот, total это uncertainty первое. all Мне the кажется, time. That's первое– the это first thing. больше узнать о том, что First, такое деменция. Это to первое. find out what is dementia. Второе. Second, Я думаю, что, и это очень связано с it's первым, very connected with the я first and думаю, что second part. надо I think you как need можно to, быстрее это as soon принять. as as soon as Понимаете? possible, to Принять, accept что это that другие люди. these are Это different другой people, возраст. Вот как, знаете, different age. Монтессори говорила, дети и Montessori деменция. said that kids are Понимаете, вот different. эти два слова, в этих These двух two словах words, все. in these two Дети words is другие. everything. Это Kids значит, are что у них different. And другие it means потребности, they have different характеристики needs, и все по пункту. characteristics, Вот то же etc. самое, люди с Point by point. деменцией People with другие. dementia, Не надо they are их different. сравнять с собой. Don't Понимаете? connect and Просто, compare them with другие, ну так others. сложилось. They Это are надо different. быстрее принять. You need to И accept it as последнее, soon мне as кажется, possible. ну, And the один из важных third, моментов, это то, one что of the ты должен important moments, you have спросить to себя, а зачем я ask это yourself, делаю? why am I doing Ну, that? зачем я это делаю? Ради Why кого? am I Ради doing it? себя, ради For него, whom? For ради кого? myself, for that То есть, person? ну вот, если у меня есть вот эта любовь в If I сердце, да, have если that есть вот love эта in my потребность heart, действительно помочь need to help этому человеку, this person, не будет вопросов о there том, won't be no а questions сколько мне надо, чтобы мне надо умереть, понимаете? how Ну, much I сколько need минут not to пройдет до die, того, как у меня терпение закончится? То есть how much вот time it will надо, take мне for me to кажется, stop вот, my patience, so to speak. How strong is возможно, my еще такой patience? момент, Maybe there is сейчас я such a moment. подумала, I надо thought about it. упражнять вот эту Need to способность practice спокойно, терпеливо с this ними общаться, потому capability to что это speak навык. calmly with them. Это так же, как, It's a например, мы с skill. детьми общаемся, It's like we с talk ними with надо kids. общаться We медленно, need to talk with them говорить с slowly, ними медленно, speak много with раз them повторять slowly, одно и repeat то же. to И к them этому надо быть uh, готовым, again понимаете? and again, repeat, Ну, and на образе we need to таком, be ready вот to do that. большая у нас с вами лужа, We да? have a big Мы такие подходим pot к of этой water. There is луже a water on the и с ground, разбегу в нее, and значит, we jump прыгаем, into не it глядя right на то, away, что, not значит, watching. задача у нас остаться сухими, понимаете? And task is to А мы stay хотим ее перепрыгнуть. dry, Мы такие, and we значит, want думаем, to сейчас я jump ее over that перепрыгну. water. Oh, Разбегаюсь и прыгаю. we start and А we второй jump. вариант, я могу And the быть second готовой, я просто option, пойду и I may одену be резиновые ready. сапоги, если I я не take могу a different прыгнуть. clothes, Я shoes, пойду, not одену to stay ровные сапоги, to понимаете? stay dry. И тогда я точно подойду, и And then я I'll пройду approach, эту лужу, и мои and ноги останутся I сухими. will get dry. Вот это то же самое.
То есть если я понимаю, что это Similar человек here. с деменцией, If I understand that this person is мне with надо dementia, отойти на 2 шага I need назад и to просто go two подготовиться, steps back and prepare научиться to общаться learn how to правильно. speak. Нельзя с ними Uh, говорить you в cannot таком speak же with темпе, them как, in например, мы с such обычным a людьми говорим. the same speed Понимаете? like Но we это speak with ordinary определенный стиль people. должен быть, There should правильный be a темп, separate style. частые повторения. Очень Often we need эмоционально to надо repeat. разговаривать, You потому need что to у be этих very людей emotional. сохранены Uh, чувства. they Я в have тот раз feelings. говорила, но вот сейчас I повторю. Это told очень last важно. time, and it's Они very очень important. хорошо вас чувствуют. They feel you. Они They хорошо feel you. чувствуют, в каком вы В каком, состоянии. in which Если вы mode такие you are. пришли If раздраженные you are и думаете, irritated, сейчас если она что-нибудь мне and скажет if такое, she я tells ее something, I сейчас will прибью. hit И her, она это хорошо and she чувствует. feels Она that. может вот так делать. She Вот так. may У них do такая this. жест такой They have бывает. such a gesture. То есть они не They хотят, protect чтобы вы themselves. They подходили с don't want вашей энергией you к to ним. be angry talking to them. И вот это важная особенность, что у And людей с that's an деменцией чувство important сохраняется до peculiarity. самого конца. Они Feelings просто stay не till the могут это end. описать. They Они не cannot могут сказать, describe что it. они чувствуют. They cannot Но они say what могут they feel, but плакать, they may cry. They may они могут так на вас смотреть, look вот в at этом you in such a взгляде, way. With там that все есть, eyesight, there's понимаете? Вот в everything этом in it. взгляде он просто не In может that этого eye, сказать. they cannot Но в say этом much. взгляде есть все вот But in очень that много, eye, если there is уметь so это much in замечать. that sight, in that look. Вот. Ну, как-то так, наверное. That's Я it. ответила на вопрос? Did I answer the question? Похоже, что да. А Yes, you что did. можно еще сделать, чтобы What else сохранить can be done to человека как можно save дольше на предыдущей стадии the деменции? person at the previous Вот stage of Ольга dementia? пишет, что нам выписали просто Olga is таблетки. writing, they just gave us simply the Да, pills and that's it. это первое, что делают. На самом деле, That's the первое, first что what they делают, это do. выписывают They таблетки. И prescribe считается, что это pills. задействует It's определенные considered участки that мозга и it will activate помогают им certain parts of the сохраняться brain дальше. Да? and keep them to stay in the Вот. А на previous уровне stage. мозга что On происходит, когда this level деменция? of brain, Это when dementia соединения starts, нейронные that разрушаются. neurons Ну, are между disconnected. нейронами у нас есть нервные клетки, There да, are нервные. certain И вот эти соединения между ними, cells они рушатся. which are connected, Одно they рушится, are второе destroyed. рушится. Another И one is постепенно, чем destroyed, дальше, another тем connection. больше они разрушаются. The further, the more they are destroyed, that И connections. вопрос был, как сделать так, чтобы Question was сохранить на how вот этой to стадии. stay on Больше the previous заниматься stage, когнитивным здоровьем. Больше cognitive health, заниматься упражнениями на more сохранение activities to когнитивного keep здоровья. Что я cognitive имею в health. виду? What I mean, Нам надо сделать так, чтобы вот we эти need to нейронные do соединения не the рушились. following for these Чтобы, connections not to be например, одно destroyed. разрушилось, второе For образовалось. example, we Одно create a new разрушилось, два connection, one образовалось. destroyed А connection, как это делать? another is Очень created. How to полезно, do that? например, изучение It's very иностранных helpful языков, to study foreign особенно language, тоновых. especially the tone languages. Какие языки относятся к тоновым? Which languages are connected to, Тайский considered to be язык, tone languages? китайский язык, Thai language, Chinese, норвежский язык, Norwegian, итальянский язык Italian, и вьетнамский язык. and 5 Vietnamese. основных языков тоновых. 5 И main я с этой tone целью, languages. на самом деле, And для with того, that чтобы сохранять свое goal, когнитивное to здоровье, maintain my я cognitive 2 года health, назад начала 2 years изучать ago, тайский I язык. started studying Намеренно. Thai Не для language. того, чтобы поехать в Таиланд. Мне Intentionally, это не надо not было to в go тот to момент. Thailand. I Я didn't начала need that at изучать that time. I тайский started для того, studying Thai чтобы language мне сохранять to keep свои my нейронные соединения. neuron Я connections. узнала о том, I что found тайский out язык, that Thai один из language тоновых is языков, one of the который tone language that помогает сохранять helps нейронные to связи. maintain И я решила neuron на себе connections. проверить. And I Я прошла decided to первый check with урок myself, тайского and I языка. started И я with one хорошо class, помню and I этот remember момент. very well that После moment урока у after меня the было class. ощущение, как I будто у had меня a мозги feeling внутри that шевелятся. my Вот brain просто is moving изнутри. inside. Понимаете, вот я Um, никогда ничего yeah, I подобного не never чувствовала. felt Никогда. То есть вот similar просто things before. вот так вот изнутри там что-то From копошилось. inside, something И was я думаю, ну moving, все, and I was я thinking, нашла I инструмент. found the tool. И я хочу его изучать I дальше. want to study Я it хочу этот further, язык изучать дальше для того, чтобы мне просто to сохранять свое keep когнитивное my здоровье. cognitive health. Это, конечно, еще замечательно, если я научусь на нем говорить. If I learn how to speak it, Я that могу will be тогда great. помогать кому-то Then I will be able to коммуницировать, help да, other между people to тайцем и communicate другими языками. Но Thai language and для other меня languages. тайский язык как But for пример me, Thai когнитивного language is an здоровья. example of cognitive health.
Вот такой пример. That's an example. Какие, может быть, еще вопросы есть? Maybe other questions. Больше пока нет вопросов в чате. No questions in the Наверное, chat. мы можем заканчивать We may постепенно. finish Я была рада at this очень stage. I was delighted нашей встречи, что я смогла to поделиться see you, to этой be важной able to информацией. share Надеюсь, что this на important следующих встречах information. мы I будем hope уже at the next более meetings глубоко we разбирать will каждый аспект. dive Готовьте deeper ваши with each вопросы. aspect. Get ready with your Вот. questions. Я вам благодарна. Спасибо I большое. am grateful to Спасибо you. большое, Thank you very Анна. much. Мне было Thank очень you, Anna. интересно, и It was судя very по interesting. реакции And аудитории, based on the это reaction было from the интересно, audience, это it было was полезно. interesting, it was И, useful. ну, для меня это And ценно, у for меня есть me, еще that и is valuable. родители. I have all Я the хочу, чтобы parents, они были здоровы. and I И, want them to наверное, be healthy. мы все скоро там Uh, окажемся. we Поэтому пошли soon учить all will тайский be язык. there. Let's start studying Thai language. Да, спасибо большое. До свидания. Thank you. Goodbye. Пока всем. Goodbye. See you next time.